Good morning, friends. Sorry, good afternoon. Good afternoon, sir. Only 56 have joined. Okay, please mute yourself. Hello. Please mute yourself. Somebody is. క్లాస్ నడుస్తుంది, స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే. ఎవరండి ఫోన్ కాల్ మాట్లాడేది? సార్ గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేస్తున్నారు, అందుకే. సరే, ఓకే ఓకే, క్యారీ ఆన్. Sunita, please mute yourself. Okay, friends. This is common subject for each and every student of second year, third semester. So this. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, yes. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So the subject name is Information and Communication Technology, ICT. We will call it as ICT for education. This is a skill enhancement compulsory course for third semester of UG, Dr. BRAOU. Please mute yourself. Arhan. Special, somebody is there special. Please mute yourself. Okay. So in this, we have, how many units you have in this textbook, in this subject? 8 units, sir. 8 units are there. Units, sir. Can someone tell the unit names at least? What is the first unit? Introduction to computers. Next one? Introduction to Operating systems. Next? Introduction to graphical user interfaces. Yeah. Okay, fine. Can you tell the last 2 units? Role of ICTs for teaching and learning. Uses of ICTs. Yeah, role of ICT in teaching and learning, and last one is uses of ICT. And those two are very, very important, and this will give you the importance of the computers and the basic idea of ICT. What is information and communication technologies and how that will help for the education. So, you know, the corona time, everybody, every education institutes and other offices, government offices, it's as communicated or connected through online only. Though there are many more options are there. Corona made us to communicate through online. So that is Zoom, Google Meet, or many more are there. Microsoft Teams. So this is very wonderful tool, this Zoom, to connect and for the meetings. And in this subject, you just remember that you will not have any objective questions in the question paper in the final exam. Excuse me, sir. Yeah. Telugu medium, English medium, same, sir. Yeah, I know. Telugu medium, English medium, same. Okay, sir. ఇందులో థర్డ్ మీకు ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ ఉండదు, బిట్స్ ఉండవు, దీంట్లో ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లో ఓన్లీ మీకు ఒక 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు.
ఆ 4 క్వశ్చన్స్ లో మీరు ఎన్నో రాయాలి, 2 రాయాలి అనుకుంటాను. మీ పేపర్లో చూడండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ లో వచ్చేసి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఐదర్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సెక్షన్ సి లో మీకు 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాయి. యుల్ గెట్ 2 క్వశ్చన్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్. సో సెక్షన్ సి లో ఇంతకు ముందు ఆబ్జెక్టివ్ ఉండేది 8 మార్క్స్ కి, ఇప్పుడు ఆ 8 మార్క్స్ కి ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, మీరు ఒకటి అటెంప్ట్ చేయాలి. సో నేను ఇందులో క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని చెప్పినప్పుడు మీరు అవి నోట్ చేసుకోండి. ప్లస్ go through the textbook, and if you want to, I'll share this PPT also, and this may not be exactly same content from the textbook lo unna same content undakapochu, but meaning is same. So we will start the class now. So this is the introduction to computers, the first unit of ICT. సార్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఉన్నాం కదా, కొంచెం తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. చెప్తున్నాను కదండి, మీరు మ్యూట్ లో పెట్టండి, నేను ఐ విల్ కవర్ బోత్. So can anybody know, mute పెట్టండి, I'm getting disturbance. శ్రీకాంత్ మ్యూట్ చేయండి. So ancient tools for calculation, and how many of you know what the people ancient our forefathers of the world have been used? అంటే కంప్యూటర్ క్యాలిక్యులేటర్ రాకముందు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం కోసం ఏమేం టూల్స్ యూజ్ చేశారు? దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కంప్యూటర్ టాపిక్, కంప్యూటర్ లేకముందు, క్యాలిక్యులేటర్ లేకముందు ఏ టూల్స్ యూజ్ చేశారు క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసము, ఏదైనా లెక్కించడం కోసం కానీ, ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం కానీ? వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్? The very first one, how many of you know this one? What is this? Abacus. దీని పేరు ఎవరికైనా తెలుసా అండి? అబాకస్. దీన్ని ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? Who have used this tool? మెసొపొటేమియా సామ్రాజ్యం, the kingdom of Mesopotamia and Chinese were used this abacus for the first time. సో ఫస్ట్ టైం మెసొపొటేమియా సామ్రాజ్యం వాళ్ళు, చైనా వాళ్ళు దీన్ని యూజ్ చేశారు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కోసం, అబాకస్. ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాలో పిల్లలకి చెప్పడం కోసం కూడా, స్కూల్ టీచర్లకి దీని గురించి ఐడియా ఉంటుంది. దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టూల్ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ ద హిస్టరీ. దిస్ నేమ్ ఈస్ అబాకస్. ఇట్స్ నేమ్ ఈస్ అబాకస్. దీని పేరు అబాకస్. కెన్ యూ నో దిస్ వన్? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ ద లేటర్ టూల్ ఫర్ ఆఫ్టర్ అబాకస్. అబాకస్ తర్వాత వచ్చిన క్యాలిక్యులేషన్ టూల్ ఇది. దీని పేరు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? నాని. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? Pascaline. Sorry? Was this called cash register? Yeah, we will see what its name. Mechanical calculator. So first tool for calculation was abacus. So మొట్టమొదటి క్యాలిక్యులేషన్ టూల్ మనకి అబాకస్ ఉండే, దాని తర్వాత మెకానికల్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేశారు చరిత్రలో. In the history they have used abacus first, then the next later tool for calculation was mechanical calculator. Then after this mechanical calculator, this one, this is the first computer. The name is analytical engine. This is invented by Charles Babbage, the father of computers. This is the first computer. The name of the first computer is అనలిటికల్ ఇంజిన్. మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ పేరు అనలిటికల్ ఇంజిన్. దాన్ని చార్లెస్ బాబేజీ గారు, మన కంప్యూటర్ గణన యంత్రం యొక్క తండ్రి, దాన్ని కనుగొనడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంప్యూటర్. Somebody is creating some disturbance on the screen. Who is that idiot? Why you people are... We will trace out your IP and we will give the complaint and we will take the action. Don't be too smart. So these are the basic tools. First abacus,
తర్వాత మెకానికల్ క్యాలిక్యులేటర్, దెన్ అనలిటికల్ ఇంజిన్. ద ఫస్ట్ కంప్యూటర్, మనం ఇప్పుడు వాడే కంప్యూటర్ కి బేసిక్ ఈ అనలిటికల్ ఇంజిన్ అన్నమాట. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇదే ఫస్ట్ కంప్యూటర్. దీని తర్వాత నుంచి అప్గ్రేడేషన్స్ ద్వారా మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న ప్రజెంట్ కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో ద ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ టు వాట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటర్, what are the components of computer, what is a CPU, what are the parts of CPU, and what are the various hardware components of the computer, how they will work, what is the purpose of them. ఈ కంప్యూటర్లో ఏమేం రకాలు ఉంటాయి, కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో రకాలు ఏంటి, CPU అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, కంప్యూటర్లో ఏమేమి హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, వీటి గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తాం ఈరోజు. సో ద ఓవర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ మీకు తెలిసి, యు నో what do you mean by a computer. Generally whenever you think about computer, నార్మల్గా మీరు ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ అనే పదం మీరు వింటే మీకు జనరల్గా గుర్తొచ్చే దాంట్లో ఏముంటాయి, ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, దానికి తర్వాత దాంట్లో ఇన్పుట్ డివైస్ ఉంటుంది, కీబోర్డు, మౌస్, మానిటర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ద జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్ రిక్వైర్స్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్. వాట్ ఆర్ ద జనరల్ థింగ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్. ఒక జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్, ఒక సాధారణ కంప్యూటర్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి విభాగాలు ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, మీన్స్ CPU. యూ నో దట్. సో మనం కంప్యూటర్లో చేసే ప్రతి పనికి రెస్పాన్సిబుల్, ప్రతి క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ప్రతి వర్క్ కానీ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ ద CPU. నెక్స్ట్ దాంట్లో మెమరీ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ హ్యావ్ మెమరీ. మెమరీ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కంప్యూటర్లో ఏదైనా సమాచారాన్ని స్టోర్ చేయడం కోసం, దాచిపెట్టుకోవడం కోసం, మళ్ళీ తిరిగి చూడడం కోసం మనం మెమరీ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ మాస్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, అది కూడా స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం, పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం. ఇట్ విల్ బి ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్, ఎక్కువ సైజ్, మనం మూవీస్ కానీ లేకపోతే లార్జ్ ఫైల్స్ కానీ ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం మాస్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్లకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం, టు స్టోర్ సంథింగ్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్ విల్ యూజ్ ద ఇన్పుట్ డివైజెస్. ఏమైనా స్టోర్ భవానీ ప్లీజ్ మ్యూట్, టర్న్ ఆఫ్ యువర్ వీడియో. ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనము కంప్యూటర్లోంచి ఏదైనా మనం డిస్ప్లే చూడాలన్నా, ఏమైనా యాక్సెస్ చేయాలన్నా, స్క్రీన్ మీద చూడాలన్నా, ప్రింట్ చేయాలన్నా మనం అవుట్పుట్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తాము. సో కంప్యూటర్లో జనరల్గా ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, CPU, మెమరీ, మాస్ స్టోరేజ్, అండ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. దీస్ ఆర్ ద జనరల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. CPU ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ డివైస్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉంటాయి, అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఉంటాయి. Sir, your voice is not audible, sir. Not audible? Audible, sir. We can hear you. We can hear you. It maybe it your fault, it your device problem, madam. No, So sir, now it we is will see perfect, sir. what is this heading on the screen. Can you see? Yes, sir. Types of computers. What is that? Computers. Types of computers, sir. Yeah, types of computers. What are the various types of computers we have? So I am not covering each and every topic from the unit of the textbook. So I have taken only the important topics because we have very less time. మనకి తక్కువ సమయం ఉంది. నేను అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనుకున్నవి మాత్రమే నేను కవర్ చేస్తున్నాను. So Okay, this sir. is what are the types of computers? The first one is personal computer. What do you mean by personal computer? Personal computer అంటే ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? Which is used for our personal things. Okay. వ్యక్తిగత కంప్యూటర్. ల్యాప్టాప్ అట్లానా సార్? Yeah, that is an example. Single computer. Sorry, friend. Single user computer. Yeah. ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం మనం వ్యక్తిగతంగా పని చేసుకోవడం కోసం ఉపయోగించే కంప్యూటర్ని పర్సనల్ కంప్యూటర్ అంటాము. ద కంప్యూటర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్. వాట్ ఆర్ ద కంప్యూటర్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సొసైటీ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ పర్సనల్ కంప్యూటర్. పర్సనల్ కంప్యూటర్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి, అసలు వేటిని పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అంటాయో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్. యు నో ద డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ క్యాబినెట్, పెద్ద బాక్స్ ఉంటుంది, దెన్ కీబోర్డ్, మౌస్, మానిటర్, ద కాంబినేషన్, ద ట్రెడిషనల్ కంప్యూటర్. జనరల్గా మనం చూసే కంప్యూటర్స్ ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్ సెంటర్లో కానీ మన ఇళ్లలో కానీ చూసే కంప్యూటర్ని డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ అంటాము. వాటిని పర్సనల్ కంప్యూటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము.
The desktop computers will come under personal computer only. Next, please mute yourself, somebody. Abhi and Vivo I2011, please mute yourself. Next, laptops. You know the laptop. It is very convenient for mobility. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మనం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లు మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మనము రీలొకేట్ చేయలేము. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్, CPU, మానిటర్, కీబోర్డ్ ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళలేము. సో ఫర్దర్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్. పోర్టబుల్ మీన్స్ ఎక్కడికంటే అక్కడికి మనము కన్వీనియంట్గా దాన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు. యునో ద ల్యాప్టాప్ మీన్స్ ల్యాప్టాప్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు. దాంట్లో స్క్రీను, మానిటర్, CPU, కీబోర్డు, మౌస్ అన్నీ ఒకే డివైస్లో ఉంటాయి. మనం ఎక్కడికైనా దాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ డెస్క్టాప్ అండ్ ల్యాప్టాప్ విల్ ఆల్సో కమ్ అండర్ పర్సనల్ కంప్యూటర్. వ్యక్తిగత కంప్యూటర్లోకి డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లు, ల్యాప్టాప్లు రెండు కూడా వస్తాయి. నెక్స్ట్ అదర్ వన్ ఈస్ వర్క్ స్టేషన్స్. సో పర్సనల్ కంప్యూటర్లో మనకున్న ఇంకొక కంప్యూటర్ ఏంటంటే వర్క్ స్టేషన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ వర్క్ స్టేషన్? వర్క్ స్టేషన్ అంటే ఏమిటి? ద హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్స్ యూజ్డ్ ఫర్ స్పెషలైజ్డ్ టాస్క్స్. అంటే వర్క్ స్టేషన్ is used for CAD and CAM. Yeah, fine. Thank you. For software development. Yeah, please, you can mute your video and you can speak. No? The workstations can be some scientific purpose, some graphic designs and video editing, multimedia editings. మూవీలో మనకి ఎడిటింగ్ చేస్తారు కదా, గ్రాఫిక్స్, వాటి కోసం కానీ ఏదైనా బిల్డింగ్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి డిజైన్ చేయడం కోసం, బ్లూ ప్రింట్ చేయడం కోసం, వాటి కోసము ఇది యూజ్ చేస్తారు. వాటిని వర్క్ స్టేషన్స్ అంటాము. స్పెషల్గా వాటికి హై ఫీచర్స్ ఉంటాయి వాటిలో. ఇప్పుడు ఒక మూవీ ఎడిట్ చేయాలనుకోండి, లేదా ఒక వీడియో, హై లెవెల్ వీడియో చేయాలనుకోండి, లేదా ఆర్కిటెక్చర్ వాళ్ళు కానీ, సివిల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ కానీ, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా డిజైన్ చేయాలంటే వాటి కోసం స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. వాటిని రన్ చేయడం కోసం వాడే కంప్యూటర్లని వర్క్ స్టేషన్స్ అంటారు. సో ఇవి కూడా పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ కిందకే వస్తాయి. Next, servers. What do you mean by a server? Can someone tell? Which connects the systems all together. కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడొచ్చు. Systems ఒక దగ్గర కనెక్ట్ చేసేది. Servers are those computers. Connection is called as server. పర్లేదు, మీరు తెలుగులో చెప్పొచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్లో చెప్పొచ్చు. యూ కెన్ టెల్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ అదర్ దాన్ హిందీ. Connectivity of internet. Servers are those Connection is called as servers are those computers who basically connects different computers within a network. ఓకే, నేను సింపుల్గా నాకు ఐడియా ఉన్నది చెప్తాను. వాట్ డూ మీన్ బై ఏ సర్వర్? సర్వర్ మీన్స్ విచ్ రెస్పాన్స్ టు సమ్ క్లయింట్. ఎగ్జాంపుల్, మనం బ్రౌజింగ్ చేస్తాము, ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేస్తాము. ఆ ఫేస్బుక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి ఎక్కడో ఒక కంప్యూటర్లో, అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్లో నుంచి అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది, అది మనకు వస్తుంది. సో మనం అందులో మనం ఏదైనా టైప్ చేస్తే, మనం కంప్యూటర్లో ఏది టైప్ చేసినా అది ఎక్కడి నుంచో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక సిస్టంలో ఉంటుంది, అది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్లో హూ ఈజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కొడతాం. అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో దాన్ని సర్వర్ అంటాం. అది ఏదైనా కావచ్చు. సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కంప్యూటర్ విచ్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు రెస్పాండ్ టు అదర్ కంప్యూటర్స్. మనము ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్లో అడిగినప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తుందో దాన్ని సర్వర్ అంటాము. సో సర్వర్లో అవి ఇప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక కంప్యూటర్లు అన్నీ కూడా ఒక కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. దాన్ని కూడా సర్వర్ అంటాము. లైక్ దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఫైల్ సర్వర్స్, వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్. ఫైల్ సర్వర్స్ ఓన్లీ ఫైల్ స్టోర్ చేస్తాయి, అది నెట్వర్క్ యూజర్స్ యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వెబ్ సర్వర్స్ ఓన్లీ వెబ్సైట్ స్టోర్ అవుతాయి. మనం ఏదైనా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసేసి మనం drBRAOU.ac.in అని కొడతాం, BRAOUonline.in అని కొడతాం. BRAOUonline.in అనేది ఒక వెబ్సైట్. సో ఈ వెబ్సైట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఒక కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేస్తాం అన్నిటిని. దాన్ని వెబ్ సర్వర్ అంటాం. వెబ్ సర్వర్ విల్ కంటైన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్
websites, host websites. Next, database servers. Vivo I2011. What is your problem, man? Why you are annotating? So, database servers. Example, మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనుకో, మన ఆధార్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఆధార్ డేటాబేస్, విల్ గో టు సమ్ ఆధార్ సెంటర్ అండ్ విల్ అప్డేట్ ఇట్ నో, వేర్ దట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. That will be affected in some database that is called database server. Like another information example, if you want to change the subject in your course, మన కోర్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ చేంజ్ చేస్తాము. మనం చేంజ్ చేసింది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది, దాన్ని డేటాబేస్ అంటారు. డేటాబేస్ సర్వర్లో మనకి అప్డేట్ అవుతుంది. మీరు ఫీజు కట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసిన ఫీజు కట్టిన, ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టిన ప్రతిదీ కూడా డేటాబేస్ సర్వర్లో స్టోర్ అవుతుంది. Excuse me, sir. యా ప్లీజ్ మేడం. Please explain in English now. English students are also there. We can't English understand. student. Yeah. ఐఎమ్ కవరింగ్ బోత్ నో. తెలుగు కూడా చాలా మంది ఉన్నాం సార్. No, this is not my problem. Actually, we have in 3 different languages. Means the subject is there in Hindi, sorry, in Urdu and English and Telugu. But I have received only one link. They have asked me, they haven't specified. వాళ్ళు నాకు చెప్పలేదు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా తెలుగులో చెప్పాలని. కాకపోతే 2 ఉన్నారు కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం నేను కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాల్ లేటర్ ఆల్సో. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Okay. ఓకే. So the next type of computer is mainframe computers. So first one, personal computers, next servers, next mainframe computers. What do you mean by mainframe computer? Mainframe computer ante enti? So mainframe computer is also a type of computer which is having high performance. అంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయడానికి, మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒకేసారి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు సపోర్ట్ చేయడం కోసం వాటి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ ఏ కంప్యూటర్ లైక్ వాట్సాప్. యూ టేక్ ద వాట్సాప్, ఎవ్రీబడి ఆర్ యూజింగ్ వాట్సాప్ ఎవ్రీ డే. సో వేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ అండ్ డిస్ప్లేడ్. మనం వాట్సాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాట్సాప్ సర్వర్లో మనకు స్టోర్ అవుతుంది టెంపరీగా. అదొక కంప్యూటర్ని ఎక్కడో యూఎస్లో ఉన్న వాట్సాప్ సర్వర్లో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని మనము మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అంటాం. ఒకేసారి మల్టిపుల్ పీపుల్ యాక్సెస్ చేస్తారు. ఇంకా ఫేస్బుక్ కానీ, ట్విట్టర్ కానీ, ఇన్స్టా కానీ, ఇవన్నీ ఏ కంప్యూటర్ నుంచి అయితే మనకి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయో దాన్ని మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అంటాము. అంటే ఒకే కంప్యూటర్ని, ఒకే రీసోర్స్ని ఎక్కువ మంది ఒకే టైంలో యాక్సెస్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్. సో ఇవి ఎక్కువ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ కానీ, లేకపోతే మనం జనరల్గా యూజ్ చేసే వాటికి కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇవన్నీ ఏ కంప్యూటర్ నుంచి మనకు రెస్పాండ్ అవుతాయో వాటిని మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అంటాము. నెక్స్ట్, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్స్, ఎస్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ టాస్క్. అంటే పెద్ద పెద్ద పనులు, క్లిష్టతరమైన పనులు చేయడం కోసము వాడే కంప్యూటర్లని సూపర్ కంప్యూటర్లు అంటాము. ఇవి ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ కానీ, సైంటిఫిక్ పనులు చేయడం కోసం కానీ, సైంటిఫిక్లో ఉన్న సైంటిస్టులు యూజ్ చేసే ఖగోళ శాస్త్రం కానీ, ఇంజనీరింగ్ కానీ, మీన్స్ వాటిలో యూజ్ చేయడం కోసం, వాటిలో ఉన్న సమస్యలను సాల్వ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించే కంప్యూటర్లని సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటాము. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, వెదర్ కండిషన్స్ తెలుసుకోవడం కోసం, వాటిని ప్రెడిక్ట్ చేయడం కోసం, వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఈ కంప్యూటర్ కెన్ ప్రెడిక్ట్. సో వాటిని సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటాము. అండ్ ప్లస్ న్యూక్లియర్కి సంబంధించిన వెరీ వాట్ యు కాల్, I don't know in For Telugu what example, is even nuclear. Chandrayaan launch was done using a supercomputer. Yeah, nice. Recently the government of India has launched the Chandrayaan 3, no? సో దానికోసం ఉపయోగించిన కంప్యూటర్ని కూడా మనం సూపర్ కంప్యూటర్ అంటాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్, ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్. ఎంబెడ్ మీన్స్ కంబైనింగ్. Embedded.
So I have discussed this topic in the class of third semester offline practical class. సో కంప్యూటర్ ఎంబెడెడ్ అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ అన్నమాట. రెండింటిని మనం కంబైన్ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని ఎంబెడ్డింగ్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్, ఏటీఎం మిషన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఎ ఫిజికల్ డివైస్ అండ్ మనం ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, యువర్ నేమ్, యువర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఏటీఎం మిషన్లో మనం కార్డు ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే హౌ దట్ ఏటీఎం మిషన్ విల్ వర్క్, ఏటీఎం అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అదొక కంప్యూటర్, ఒక హార్డ్వేర్ డివైస్, దాంట్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్, ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్. ఒక హార్డ్వేర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కలిస్తే దాన్ని ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్ అంటాము. నెక్స్ట్, యు నో దిస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ ట్యాబ్లెట్స్. సో ఐ వాంట్ టు స్కిప్ దిస్ వన్. దే ఆర్ వెరీ పోర్టబుల్. అండ్ గేమింగ్ కన్సోల్స్, ఐ థింక్ వీడియో గేమ్స్ ఆడడం కోసం. నెక్స్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గేమింగ్, ఈ గేమ్స్ కోసం మనం వాడే కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, పిల్లలు యూజ్ చేస్తుంటారు వాటిని. దే ఆర్ ఆల్సో కంప్యూటర్, సమ్ కంప్యూటర్ దట్ ఈస్ గేమింగ్ కన్సోల్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వేరియబుల్ కంప్యూటర్స్. You know, the word itself is telling variable. What do you mean by where? Example, wearable computer. Can you tell some example? Bluetooth, మనం వాటిని ధరిస్తాము. You will Bluetooth wear it. earphones, watches, smartwatches. Yeah, exactly. Smartwatch is also a type of computer. So what do you mean by a wearable computer? A compact device. Body like Fitness bands. Yeah, on the body, often sensors and connectivity capabilities. ఐ గ్లాసెస్. స్మార్ట్ వాచ్ తీసుకోండి, మనం ఏ టైంలో వాటర్ తాగాలో మనకు సజెస్ట్ చేస్తుంది, మన హైట్ ఎంత ఉంది, వెయిట్ ఎంత ఉంది, మనం ఎన్ని స్టెప్స్ నడిచాము, దట్ విల్ డూ సమ్ వర్క్స్. సో దట్ ఐ విల్ గ్లాసెస్ స్మార్ట్. సారీ ఫ్రెండ్, సారీ. Quantities will be measured or counted. ఐ గ్లాసెస్ స్మార్ట్. Yeah, exactly. So wearable computers you can consider simply as smartwatch. Next, thin client computer. This is important one, and this is very popular nowadays. What do you mean by thin client computer? How many of you having any idea about this thin client computers? Thin client computers like Microsoft Surface and so on, they are very compatible and very thin in size, like just a size thickness of a few papers. Oh, thank you, my dear friend, but I need more. Thin client computers ante emiti? Okay. Such as Google or Chrome are used as client. No, not like that. See, మీకు ఒక కంప్యూటర్ ల్యాబ్ తీసుకోండి, మీరు కాలేజీలో కానీ, స్టడీ సెంటర్లో కానీ, యూనివర్సిటీలో కానీ, దాంట్లో ప్రతి కంప్యూటర్ ఉంటే దానికి ఒక CPU ఉంటుంది, రైట్? Every computer has monitor and CPU and everything. So instead of having CPU for each and every computer, అంటే ఒకటే కంప్యూటర్, ప్రతి కంప్యూటర్కి CPU, దాని కీబోర్డ్, మౌస్. ఒకటే CPU ని అన్ని monitors. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఓన్లీ దాంట్లో ఏముంటుంది, థిన్ క్లయింట్ కంప్యూటర్ అంటే ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, సిపియూలు డిఫరెంట్ సిపియూలు. మన ఒక్కొక్క కంప్యూటర్కి ఒక్కొక్క CPU ఉండదు, అన్నిటికి కలిపి ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ కంప్యూటర్కి మనం ఏం చేస్తాము, మానిటర్ ఉంటుంది, కీబోర్డ్, మౌస్ ఉంటుంది, మనం యాక్సెస్ చేస్తాం అంతే. ఒక కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో కానీ, ఒక ఆఫీస్లో కానీ ఒకటే సర్వర్కి కంప్యూటర్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, దాని నుంచి మనం వర్క్ చేస్తుంటాము. అంటే ఒక కంప్యూటర్కి ఇండివిజువల్గా CPU ఉండదు, ఓన్లీ కీబోర్డ్, మౌస్, మానిటర్ మాత్రమే ఉంటుంది. దాని నుంచి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక సర్వర్లో స్టోర్ చేసి దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తాము. వాటిని థిన్ క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ అంటారు. లైట్ వెయిట్ కంప్యూటర్స్ ఒకటే దగ్గర స్టోర్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, మైక్రో కంట్రోలర్స్. దిస్ వన్, చిన్న చిప్స్ ఉంటాయి వాటిలో. స్మాల్ అండ్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ కంప్యూటర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ చిప్. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ యూ కెన్ రీడ్ ద సెకండ్ లైన్. ఆ సెకండ్ లైన్ ఒకసారి చదవండి. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేస్తారు, రోబోటిక్స్లో యూజ్ చేస్తారు, IoT డివైజెస్లో యూజ్ చేస్తారు, లైక్ ఆటోమేషన్, రిమోట్స్, టీవీ రిమోట్. కెన్ యూ కంట్రోల్ సంథింగ్ యూజింగ్ సమ్ డివైస్? చిల్డ్రన్స్ టాయ్స్. మనం టీవీని కంట్రోల్ చేస్తామా లేదా? దట్ వన్. ఏదైనా కావచ్చు, ఒక డివైస్ యూజ్ చేసి మనం ఒకదాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ మైక్రో కంట్రోలర్. చిన్నగా ఉండాలి. చిన్న వెహికల్స్ వస్తాయి, పిల్లలు కార్లలో తిరుగుతుంటారు, వాళ్ళ మదర్ అక్కడ నుంచి రిమోట్తో ఆపరేట్ చేస్తారు, ఆగిపోతుంటుంది.
రిమోట్స్ అన్నమాట. దే ఆర్ ఆల్సో కమ్ అండర్ సమ్ కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ పర్పస్లో యూజ్ చేసే కంప్యూటర్స్ని క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అంటాము. మెకానిక్స్లో, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో, సైంటిఫిక్ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ. నెక్స్ట్ గ్రిడ్ కంప్యూటర్స్. సో గ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అంటే నెట్వర్క్ కంప్యూటర్స్ వర్క్స్ టుగెదర్. అంటే కంప్యూటర్స్ అన్నీ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్లో మనము కలిపి పనిచేయడాన్ని గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాము. ఒక పెద్ద టాస్క్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్లో మనం పనిచేస్తాము. ఒక్కొక్క కంప్యూటర్లో ఒక్కొక్క వర్క్, ఒకళ్ళు ఒక పార్ట్, ఇంకొకరు ఇంకో పార్ట్, దాన్ని గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటారు. ప్లీజ్ మ్యూట్. रख जल्दी रख यहाँ रख సో దీస్ మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగితే వీటిలో మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉంటే అవి రాయండి. మీకు టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది, 40 మార్క్స్ పేపరే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు గుర్తున్న ఏదో ఒక 4 రాయండి. ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. You may get this question, you may or may not, but this is very important. Basic components of computer or computer system. What are the basic components of computer? CPU. Can you tell please? Motherboard, Mouse, CPU, CPU, motherboard, Motherboard, processor, printer, Oh, nice. RAM, Friends, webcam. you can write exam well. Motherboard means there are many more are there. You can say a keyboard, mouse, and CPU and memory and everything. But you Printer. have to specify only the important one. And very Power supply unit. Yeah, madam. Nice. Thank you. Motherboard. We will see some components here as per our book. You can write అంటే మీకు ఏది ఐడియా ఉంటే అది రాయొచ్చు. అంటే కరెక్ట్ అయితే the first one is motherboard. Next, microprocessor or CPU. CPU another name is microprocessor. Memory, RAM, ROM, cache will be there, and power supply unit and hard disk they have given in the book. So మీరు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే టైంని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయాలి. You have to keep it in mind that the time, if you get this question in the exam, then you have to see how many marks it is and how much content we can write. You put the information headings about these and you can write a brief about these topics. What are the basic components of computer and what are the various types of computer? Types of computers gurinchi meeku vachinది అనుకోండి, you can write, you can put based on the question. If it is short question, you can write 3 or 4. You can just name it. అందులో మనం 12 ఇచ్చాం కదా, దాంట్లో కొన్ని రాయండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే నేమ్స్ పెట్టేసి కొన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్, బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, you can write these names: motherboard, CPU, memory, power supply unit, hard disk. అండ్ ఇంకేమైనా మీకు ఇంకా తెలిసినవి ఉంటే అవి కూడా రాసేయచ్చు. వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి బ్రీఫ్గా మనం రాయాలి. అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటండి? దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్, ప్రింటర్. కంప్యూటర్ లోపల మనకు ఉండేవి మెయిన్గా. అది ప్రింటర్ అనేది వేరే పర్పస్ కోసం మనం యూజ్ చేసేది. ఓకే సార్. ఒక కంప్యూటర్ లోపల ఉండే వాటి గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్, బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇన్సైడ్ ద కంప్యూటర్. ప్రింటర్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్, నో, అది కంప్యూటర్ లోపల ఉండదు కదా. సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ దిస్ వన్. సో విల్ సీ వన్ బై వన్. గ్రాఫిక్ కార్డ్. యా యూ కెన్ రీడ్ అబౌట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్. నైస్. అదే అంటే నేను ఇక్కడ అన్ని స్పెసిఫై చేయలేదు, మన బుక్లో ఇచ్చిన టాపిక్స్ మాత్రమే హెడ్డింగ్స్ ఇవి పెట్టాను. మీరు ఇంకా వాటి గురించి మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ కానీ ఇంకేమైనా మీకు తెలిసి ఉంటే రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. నో, వితౌట్ మదర్బోర్డ్ దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్, దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ CPU, దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ RAM, దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ ROM, అండ్ దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ సప్లై యూనిట్, దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ హార్డ్ డిస్క్. ఎందుకు? మదర్ బోర్డ్ లేకపోతే వీటన్నిటికి మీనింగ్ లేదు. ఎందుకంటే మనం వీటన్నిటిని CPUని కానీ, ర్యామ్ని కానీ, రోమ్ని కానీ, పవర్ సప్లై యూనిట్ని కానీ, హార్డ్ డిస్క్ కానీ, వీటన్నిటిని మనం మదర్ బోర్డ్కి కనెక్ట్ చేస్తాము. సో మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ అవి కూడా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ మదర్ బోర్డ్ లేకుండా మనం వీటిని దేన్ని కూడా కనెక్ట్ చేయలేము. సో మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ వన్.
సో బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో మనం బేసిక్గా ఈ 5 తీసుకున్నాము. మీరు ఇంకేమైనా వేరే ఏంటి కూడా మీరు రాయొచ్చు. మదర్ బోర్డ్, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ మదర్ బోర్డ్? ఇక్కడ కింద ఇచ్చాం కదా, CPU, మెమరీ, గ్రాఫిక్ కార్డ్, పవర్ సప్లై యూనిట్, హార్డ్ డిస్క్, all these CPU, memories, power supply, hard disk, graphic card, and everything will be connected to the motherboard. ఇవన్నీ కూడా మదర్ బోర్డ్ కి కనెక్ట్ చేయబడతాయి. Sir, types of operating systems. Types of operating system. Why you are asking now this one? May I know, friend? No, sir, you have explained, no, sir, basic components of computer. We have No. got that. Basic operating system is different and components of computer is different. Okay. We will have a beautiful operating unit. system is a software, not an hardware. Yeah. Operating system, separate unit we have. అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, అది ఎందుకు అవసరము, ఏంటి, దాంట్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసికల్గా దీంట్లో ఇవి ఉంటాయి: మదర్ బోర్డు, CPU, మెమరీ, పవర్ సప్లై అండ్ హార్డ్ డిస్క్. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ మదర్ బోర్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మదర్ బోర్డ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మదర్ బోర్డ్. మదర్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి, అసలు దాన్ని ఎందుకు వాడతాం కంప్యూటర్లో, దాని పని ఏంటి చూద్దాం. సో ద కంప్యూటర్ మదర్ బోర్డ్ అంటే దీన్ని మదర్ బోర్డ్ అని పిలుస్తాము. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఒక కంప్యూటర్లో మదర్ బోర్డ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విభాగము. దీన్ని మదర్ బోర్డ్ అని పిలుస్తాము జనరల్గా. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ మదర్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్. CPU. No. CPU Motherboard. అనేది వేరేది. Cabinet, sir, cabinet. రైట్. అంటే ఆ క్యాబినెట్ దాని దీన్ని ఏమంటారు, ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్, PCB, దట్ హౌసెస్ ద కనెక్ట్స్. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మదర్ బోర్డ్ అంటే, మీరు మదర్ బోర్డ్ గురించి రాస్తే మదర్ బోర్డ్ ఒక ముఖ్యమైన విభాగము. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ క్రిటికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. కంప్యూటర్లో ఉన్న వేరే అన్ని విభాగాలని కనెక్ట్ చేయడం కోసము మదర్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు houses and connects various hardware components, allowing them to communicate and work together. It is used to connect various hardware devices, various hardware components to work together. Motherboard is used to connect various hardware components that to work together for a purpose. Please andi mute lo pettandi. Idandi motherboard. చూసారా ఎప్పుడైనా? Yes, sir. చూసాం సార్. Have you seen this one? This is motherboard. Yes, sir. Can you tell where the RAM will be placed? అంటే దీంట్లోనే RAM కనెక్ట్ చేస్తాము, CPU కనెక్ట్ చేస్తాము. బ్లూ స్లాట్స్ అండ్ బ్లాక్ స్లాట్స్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది కదండి మీకు పైన, బ్లూ కలర్ స్లాట్స్. అక్కడ మనం ర్యామ్ ని స్టోర్ చేస్తాం. మీరు ప్లీజ్ అనోట్ చేయదు ప్లీజ్. నెక్స్ట్ మధ్యలో ఎల్లో కలర్ వార్నింగ్ అని కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ మనం CPU ని పెడతాము. CPU అంటే ఒక పెద్ద బాక్స్ కాదండి, అదొక చిన్న చిప్ లాగా, సెంట్రల్ ప్రాసెస్ యూనిట్. యా, దాని మీద మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా. ఆ CPUని ఇక్కడ వార్నింగ్ అనే ఎల్లో కలర్ ఉంది కదా, అక్కడ మనం ప్లేస్ చేస్తాము. అది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇమేజ్ కూడా చూపిస్తాను. సో ఇది మదర్ బోర్డు. మదర్ బోర్డు అంటే ఏంటి, ఒక కంప్యూటర్లో ఉన్న విభాగాల్లో ఒక ముఖ్యమైన విభాగము. దాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే కంప్యూటర్లో ఉన్న వేరియస్ విభాగాలు, హార్డ్వేర్ విభాగాలను కనెక్ట్ చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తాము. మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ ఏ an important part of the computer. It is used to house all other hardware components of the computer to work together. Next, CPU or microprocessor. It is the other component of the computer. It is often called as the brain of the computer. Where it will be stored, where it will be placed. CPU ఎక్కడ ఉంటుంది కంప్యూటర్లో? Motherboard. Yeah, motherboard లో ఉంటుంది. It will be there inside the motherboard.
There is a slot for the CPU in the motherboard. Motherboard లో CPU కోసం ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్ లో మనకు CPU ఉంటుంది. మన కంప్యూటర్లో చేసే ప్రతి పనికి కూడా దీని హ్యాండ్ ఓవర్ లోనే జరుగుతుంది. ఎవ్రీ వర్క్ డన్ బై ద కంప్యూటర్ విల్ టేకెన్ కేర్ బై ద CPU ఓన్లీ. కంప్యూటర్లో జరిగే ప్రతి పనిని కూడా CPU ద్వారానే జరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని బ్రెయిన్ అంటాము. ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఈస్ కాల్డ్ CPU. సో ఇది కంప్యూటర్లో చేసే ప్రతి పనికి ఇదే రెస్పాన్సిబుల్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ డ్యూటీస్. CPU ఏమేమి పనులు చేస్తుంది? హర్ష ప్లీజ్. సారీ సార్. సో ఇవి కొన్ని పనులు. దీస్ ఆర్ సమ్ వర్క్స్ డన్ బై ద CPU. What are the various works done by some of the works done by the CPU? Instructions execution. Instructions execution means ఎవరైనా చెప్తారా? Specific task to be performed. Keyboard according to the computer instructions it executes. ఓకే మేడం. మీన్స్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై దట్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్? అంటే ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్లో నేను ఒక పని చేయాలండి. మనం చేసే ప్రతిదీ, మనం ఎక్కడ కంప్యూటర్లో క్లిక్ చేసే ప్రతి క్లిక్ కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షనే. ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, మూవీస్ చూడాలన్నా, సాంగ్స్ వినాలన్నా, ఏదైనా స్టోర్ చేయాలన్నా, వర్డ్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా టైప్ చేయాలన్నా. If we want to print something, we will, print the document and it will print. So that is ఎవ్రీ instruction వర్క్. execution. మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలన్నా, ఏదైనా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి చూడాలన్నా, చార్ట్ చేయాలన్నా, దీస్ ఆర్ ఆల్ విల్ బి ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మనం ప్రతిదీ టైప్ చేసే ప్రతిదీ యాక్షన్, మౌస్ ద్వారా కానీ కీబోర్డ్ ద్వారా చేసే ప్రతి యాక్షన్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షనే. కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్, రైట్? బైనరీ సిస్టమ్. మనం ఏది టైప్ చేసినా కూడా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనకు కావాల్సిన విధంగా అది మనకి పనిచేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. సో అరిథమెటిక్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్, లాజికల్ పనులు చేయడానికి కానీ, మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం కోసం కానీ, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్, ఇవన్నీ రకరకాల పనులు చేస్తుంది CPU. మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, నేను నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ద CPU. కెన్ యూ సీ నౌ? చిన్నగా ఉంది కదా. మదర్ బోర్డ్ లో CPU ఒక ప్లేస్ ఉంది చూడండి. ఇంతక ఎల్లో కలర్ అని చెప్పాను కదా, అది CPU. యాక్చువల్ మన కంప్యూటర్ మానిటర్ పక్కన కనబడే పెద్ద బాక్స్ ని మనం CPU అనమండి. దాని CPU అనం యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటర్ క్యాబినెట్. ఈ మదర్ బోర్డు, ఈ CPU ఇవన్నీ మనకి బయట ఉంటే డస్ట్ కానీ ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటన్నిటి ఒక బాక్స్ లో పెడతాము. సార్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ పైన మీ వీడియో ఉంది సార్, కొద్దిగా మూవ్ చేస్తారా? కనబడట్లేదు. థ్యాంక్ యూ. నౌ ఓకే సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి సార్. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కి అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది మీ స్క్రీన్. ఏదండి ఇదా? అవును సార్. అవును సార్. Guys, you can do it yourself. You can drag it like I could not do that. I am trying, but it's not moving. Your screen is not moving. ఇది ఓన్లీ మీ దగ్గరే ఉంది అనుకుంటా కదా. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద CPU? అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ కనబడుతుంది సార్. రైట్ సైడ్ లో ఇంకో బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కనబడట్లేదు. అవుట్పుట్ డివైస్ అందరికి కనిపిస్తుందండి. జూమ్ అవుట్ చేయండి. వేరే వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా? ప్లీజ్ నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకసారి. కనిపిస్తుంది, మేము మూవ్ చేసుకున్నాం సార్. Hold and move to one corner. Okay. Not an issue, sir. You can continue. Yeah, friends, please. ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్. మీరు CPU అంటే ఒక పెద్ద బాక్స్ అనుకోవద్దు. మనకి మానిటర్ పక్కన ఉన్నది అది ఓన్లీ కంప్యూటర్ క్యాబినెట్ మాత్రమే. ఈ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని మనము భద్రపరచడం కోసం ఉపయోగించే బాక్స్ అది. సో CPU అంటే ఇదండి. అక్కడ చేతిలో పట్టుకున్నారు కదా CPU, చూసారా? వీడియో అసలు
Guys. Can you see the CPU now? Yes, sir. Yes, sir. You Yes, got the sir. difference? ఉండమ్మా చిట్టి అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టమనండి సార్. ఏంటండి? రిమూవ్ అందరినీ చేసేసి మ్యూట్ లో పెట్టమనండి సార్. రిమూవ్ చేశాను, ఆగండి, అయిపోయింది. So this is the CPU. So the important one is various parts of CPU. This is very, very important. What are the various parts of CPU? Control unit, ALU and Yeah. What are the various important parts of CPU? మీకు తెలిసినవి చెప్తారా? ALU, control unit, ALU registers. and monitoring. Monitor will not come under CPU, madam. Sir, registers. Huh? Registers, sir. Yeah, nice. Thank you. Registers. So can you see, please, if you want, you can take the photo or take the screenshot. No issue. Various parts of CPU. Please keep it in mind that time. Various parts of CPU is control unit. What it will do? First, the control unit and the ఏం చేస్తుంది? మనం కంప్యూటర్ లో చేసే ప్రతి యాక్టివిటీని, ప్రతి పనిని అది కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది, మేనేజ్ చేస్తుంది, కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే మనం ఏదైనా ప్రతిదీ కూడా మెమరీతోనే లింక్ అయి ఉంటుందండి. మనం కంప్యూటర్లో ఏదైనా స్టోర్ చేసామనుకోండి, నేను ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి లేదా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి, అది ఖచ్చితంగా మెమరీలోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మనకు వస్తుంది. సో మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా, ప్రతి యాక్టివిటీని కూడా control unit will coordinate and will control all the activities. So the control unit is responsible for managing and coordinating the activities of CPU. CPU చేసే ప్రతి పనిని కూడా మేనేజ్ చేయడానికి కంట్రోల్ యూనిట్ యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ALU, arithmetic logic unit. It is also the part of the CPU. So the purpose of ALU is to do arithmetic and logical operations. Calculation చేయడం కోసం, లాజికల్ ఆపరేషన్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. What do you mean by logical operations? Sir, comparison, ANDing, ORing. Bit operator. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? మనం యూజ్ చేసే కంప్యూటర్ మీద లాజికల్ ఆపరేషన్ అని, అది ఎగ్జాంపుల్, లాజికల్ ఆపరేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఎవరైనా? ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్. సారీ, Division or multiplication. అవి మ్యాథమెటికల్ అండి, అవి అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కిందకి వస్తాయి. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ సార్, AND ఆపరేషన్, OR ఆపరేషన్, అవే మీరు నాకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలి, రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి. For example, ఓకే, నా కంప్యూటర్ లో ఒక పిక్చర్ ఉంది, నేను దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి, కానీ అది లేదు, పేరు మాత్రం అక్కడ కనిపిస్తుంది. దాన్ని డిలీట్ చేశాను, బట్ పేరు మాత్రం అక్కడ కనిపిస్తుంది. పిక్చర్ నేమ్ డిలీట్ అయిపోయింది, ఓన్లీ ఆ ఫోటో నేమ్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుందా లేదా? ఓపెన్ కాదు. సో దట్ ఈస్ లాజికల్ ఆపరేషన్. అంటే కంప్యూటర్ CPU will check this ALU will check whether it is available or not. అవైలబుల్ ఉంటే ఓపెన్ అవుతుంది, అవైలబుల్ లేకపోతే ఓపెన్ అవ్వదు. అది చెక్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. లాజికల్, దట్ ఈస్ లాజికల్. దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లాజికల్. search operation is also logical operation. యా, ఇట్స్ ఆల్సో. Okay. మనకి ఏదైనా ఉందా లేదా, మనము మొత్తం సెర్చ్ చేయకుండా పర్టికులర్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ నేమ్ సెర్చ్ లో మనం టైప్ చేస్తాము, అది చెక్ చేస్తుంది ఉందా లేదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లాజికల్ ఆపరేషన్. సో the main aim of this ALU is
arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication, and division, and other logical operations. And the next one is next other important points, important part of CPU is registers. What do you mean by register? Register is a storage location in the CPU. Normally, It is a small and high speed storage location. మీరు గుర్తుంచుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ యు మీన్ బై రిజిస్టర్ ఇన్ కంప్యూటర్? ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ అండ్ హై స్పీడ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్. సో రిజిస్టర్ లెవెల్లో మనము క్యాల్కులేషన్స్ కానీ లేదా స్టోర్ చేయడం కానీ వెరీ ఫాస్ట్ అన్నమాట. రిజిస్టర్ లెవెల్లో ఏమైనా క్యాల్కులేషన్స్ కానీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, క్యాషీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ యు మీన్ బై క్యాషీ మెమరీ? ఇట్స్ ఏ హై స్పీడ్ మెమరీ, స్మాల్ అండ్ హై స్పీడ్ మెమరీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యాషీ మెమరీ ఈజ్ ద స్మాల్ అండ్ హై స్పీడ్ మెమరీ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో వొలటైల్ మెమరీ. వొలటైల్ మెమరీ అంటే ఆ కంప్యూటర్ పవర్ ఆఫ్ చేసామనుకోండి, ఆ మెమరీలో ఉన్నది మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతుంది. ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయడం కోసం నేను ఎగ్జాంపుల్, క్యాషీ మెమరీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను నా సిస్టంలో నేను ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేశానండి, నాకు ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది. లేదా జీమెయిల్ అని టైప్ చేశాను, జీమెయిల్ అనేది నాకు కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ టైప్ ఫేస్బుక్ పేజ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇఫ్ ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నెట్. ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి నేను టైప్ చేసి ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేసి నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. నేను మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ స్టోర్ చేసి సిస్టమ్ పవర్ ఆఫ్ చేయకుండా మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఫేస్బుక్ అని ఓపెన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం నేను ఫేస్బుక్ అని జీమెయిల్ అని ఏదైనా టైప్ చేసినప్పుడు అది ఆ సర్వర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుంచి నాకు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇంటర్నెట్ ద్వారా అది యూఎస్లోకి వెళ్ళి యూఎస్లో ఉన్న సర్వర్లో నుంచి ఆ ఫేస్బుక్ పేజీని తీసుకొచ్చి మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. నేను అది క్లోజ్ చేశాను, వేరే పని చేశాను, మళ్ళీ ఫేస్బుక్ అని ఓపెన్ చేశాను, మళ్ళీ అక్కడ యూఎస్లో ఉన్న సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫేస్బుక్ పేజీని తీసుకొచ్చి మన సిస్టమ్ లో డిస్ప్లే చేయకుండా మన కంప్యూటర్లో ఒక చిన్న ఫాస్ట్ మెమరీ ఉంటుంది, దాన్ని క్యాషీ మెమరీ అంటాము. ఒకసారి మనం ఏమేమి టైప్ చేస్తామో వాటన్నిటిని అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది టెంపరీగా. Sir, lots of disturbance is there. No, there is no disturbance from my side. Maybe disturbance is there from other side, I think. Avinash and somebody, please mute yourself, guys. Sabina, mute. This Infix Smart 5, please mute. సో మనము ఏదైనా కంప్యూటర్లో ఇంటర్నెట్లో కానీ ఏదైనా ఇక్కడ కానీ కంప్యూటర్లో కానీ ఏదైనా మనం ఎగ్జాంపుల్ నేను వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను, అది నాకు రిజిస్టర్ లెవెల్ నుంచి నాకు అది ఓపెన్ అవ్వాలి, దాన్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేశాను, మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలంటే మళ్ళీ రిజిస్టర్ లెవెల్ నుంచి ఓపెన్ అవ్వకుండా మనం ఒకసారి ఏదైనా ఓపెన్ చేసినా అది టెంపరీగా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది, దాన్ని క్యాషీ మెమరీ అంటాము. మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ టైప్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనకి మన ముందు డిస్ప్లే చేయడం కోసం క్యాష్ మెమరీ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సార్ ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుందేమో కదా సార్? నో 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 నో, ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. మనం పని చేసేటప్పుడు అది ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. మనం పని చేయడానికంటే ముందు మనం ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తారు, అది క్లోజ్ చేస్తారు, మీరు ఫేస్బుక్ రన్ అవుతున్నంతసేపు అది ర్యామ్ లోనే ఉంటది. కానీ మీరు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే అది వెళ్ళి ఆ సర్వర్ నుంచి మనకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లొకేట్ చేయదు. మన సిస్టమ్ లోనే ఒక మెమరీ ఉంటుంది, దాన్ని క్యాష్ మెమరీ అంటారు. క్యాష్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. మనం క్లోజ్ చేసినాక మళ్ళీ సిస్టమ్ పవర్ ఆఫ్ చేయకుండా మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే అది క్యాషీలో చెక్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ క్యాషీలో ఉందా లేదా. క్యాష్లో లేకపోతే అది ఎక్కడుందో వెతికి మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. మనం రన్ చేస్తున్నంత సేపు అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ర్యామ్ లో ఉంటుంది. క్యాష్ మెమరీ ఓన్లీ టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తుంది. మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు హిస్టరీ లాగా ఉంచుతుందా సార్? యా పవర్ ఆఫ్ కానంత వరకు అది ఉంటుంది, అందుకే దాన్ని వాలటైల్ మెమరీ అంటారు. వాలటైల్ మెమరీ అంటే పవర్ ఆఫ్ చేస్తే దాని డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్లాక్స్. ఇది సిపియూలో ఇవన్నీ మనకి ఇన్ డెప్త్ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. మీరు ఓన్లీ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిపియూ అంటే కంట్రోల్ యూనిట్, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్, రిజిస్టర్స్, క్యాష్ మెమరీ, ఇంకా వేరేవి రాయండి. మీకు గుర్తుంటే క్లాక్ కూడా రాయొచ్చు, అంటే టైం గురించి. నెక్స్ట్ ఇది
బస్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిట్ ఉంటుంది, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఉంటుంది. వీటి గురించి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఐఆర్ ఉంటుంది. అంటే సిపియు అనేది ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనేది ఐఆర్ టేక్ కేర్ అనమాట. ఫస్ట్ సిపియు దేని మీద పనిచేస్తుంది అంటే మనం ఏదో రకరకాల పనులు చేస్తాం కంప్యూటర్లో, దాంట్లో ప్రజెంట్ దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ ఐఆర్ అనేది టేక్ కేర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, ఇది మెమరీ అడ్రస్కి సంబంధించింది. మీరు ఇందులో మీకు గుర్తున్నవి ఏదైనా ఒక 4-5 గురించి రాయండి. కంట్రోల్ యూనిట్, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్, రిజిస్టర్స్, క్యాష్ మెమరీ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిపియు మీకు ఇది నేను ఐ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్. మేబీ మీ బుక్లో కూడా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, కాబట్టి మీనింగ్ మాత్రం సేమ్. దాంట్లో కొన్ని టాపిక్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని టాపిక్స్ ఉండకపోవచ్చు. లేదా మీరు ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసేసి దాంట్లో ఉన్న 1 by 1 ఉన్నాయి కదా ఇంతకుముందు చూసిన స్లైడ్లో, వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఓకే. బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మెమరీ. సో మెమరీలో మనకి జనరల్గా 3 types ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయండి: ర్యామ్, రోమ్, క్యాషీ. వాట్ ఈస్ ర్యామ్? ఇది కూడా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఓన్లీ. Random access memory. Random access memory. I don't want abbreviation. I want a definition and so memory is a very important component of the computer. It is used to store and access the data for the processing. సో దీంట్లో మనకి 3 types ఆఫ్ ఉంటాయి జనరల్గా: ర్యామ్, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండ్ క్యాషీ. 3 different types ఆఫ్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దాని పర్పస్ ఒక్కొక్కటి. అది ర్యామ్ అంటే ఏంది అసలు? ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే ఏంది అసలు? ఇది ఎందుకు టెంపరరీ స్టోరేజ్ మెమరీ సార్. మనము కంప్యూటర్లో మనం ఫోన్ కొన్నా కూడా దాంట్లో ఉంటుందండి ఎంత ర్యామ్ ఉంది, ఎంత స్టోరేజ్ ఉందంట. ర్యామ్ అంటే మనం కంప్యూటర్లో కానీ లేదా మొబైల్లో కానీ ఎన్ని మనం మొబైల్లో వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తాము, ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తాము, దాంట్లో రకరకాల పనులు చేస్తాము. మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఆ పని జరుగుతున్నంతసేపు ఒక మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని ర్యామ్ అంటాం. ఇప్పుడు మనము వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి, అది మనం చార్జ్ చేస్తున్నంతసేపు లేదా దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నంతసేపు లేదా ఒక మూవీ చూస్తున్నంతసేపు అది మనకి ఒక మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్నే ర్యామ్ అంటాము. ఇట్ ఇస్ ఏ వాలటైల్ మెమరీ. వాలటైల్ అంటే దాన్ని పవర్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు లేదా స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఆ ర్యామ్ మొత్తము క్లీన్ అయిపోతుంది, 0 అయిపోతుంది అనమాట. ఇది టెంపరీ స్టోరేజ్. ర్యామ్ ఈజ్ ఏ టెంపరీ స్టోరేజ్. ఆ పని జరుగుతున్నంతసేపు మాత్రమే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇట్స్ ఏ వాలటైలిటీ అంటే టెంపరీ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ర్యామ్? ఇది ఇంతకుముందు చెప్పింది. మనం చేస్తున్న పని ప్రతిదీ కూడా ఆ ర్యామ్లో లోడ్ అవుతుంది, మెమరీలో లోడ్ అవుతుంది. దాన్ని ర్యామ్ అంటాము. ఇది చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది, చాలా ఫాస్టర్ మెమరీ దాన్ సెకండరీ స్టోరేజ్. రోమ్ కంటే ఇది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ర్యామ్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి? ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఇది క్వశ్చన్. ఇందులో ఏది ర్యామ్కి సంబంధించింది? ర్యామ్లో టైప్స్ ఉంటాయి. డిడిఆర్. డిడిఆర్ అంటే డ్యూరబుల్ డేటా రేట్. DDR2, DDR3 అండ్ DDR4 ఈ ర్యామ్స్ ఉంటాయి. మనము కంప్యూటర్లో ర్యామ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీకు పిక్చర్ చూడండి. DDR అంటే డబుల్ డేటా రేట్ ఉంది కదా. సారీ, DDR అంటే డబుల్ డేటా రేట్ అని ఉంది అక్కడ. మీరు డ్యూరబుల్ డేటా రేట్ అంటున్నారు కదా సార్. నో సారీ, డబుల్ డేటా రేట్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ర్యామ్. సో ఇట్లా ర్యామ్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చే ర్యామ్స్ చాలా 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 చిన్న సైజ్ వస్తున్నాయి. DDR4 అంటే ఈ DDR2, DDR3, DDR4 ఏంటంటే ఫ్యూచర్స్. ఒక DDR2 ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కానీ యాడ్ చేసేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ర్యామ్స్ వస్తాయి, వాటిని DDR3 అంటారు. ఆ తర్వాత దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజెస్ కానీ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కానీ దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఓవర్కమ్ చేసి కొత్త జనరేషన్ తయారు చేస్తే దాన్ని నెక్స్ట్ DDR అంటాము. సో ప్రజెంట్ ఇమేజ్ DDR2 సార్ ఏంటండి? ఈ ఇమేజ్ మీరు చూపించారు కదా ఇప్పుడు, అది DDR2 3 సార్? ఇది DDR3 అండి. ఇది అంటే మనం పిక్చర్ చూసి మనం చెప్పలేము. ఓకే, మనము అక్కడ కంప్యూటర్ లో ఫిట్ చేసే స్లాట్స్ ఉంటాయి.
వాటిని బట్టి ఈ ర్యామ్ మీద కూడా మనకు రాసి ఉంటుంది DDR3 DDR4 అని. ఓకే. ఇప్పుడు నేను యూజ్ అంటే చేసే డివైస్ లో DDR4 చిన్న సైజ్ ఉంటుంది అన్నారు కదా సార్? 4 చాలా చిన్న సైజ్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ కూడా పెద్దగా చేసి అనుకోవచ్చు కదా. ఇది 100% DDR3నే. ఓకే ఓకే. DDR4 అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా, చిన్న ల్యాప్టాప్ లో ఇంతకుముందు ఉన్న ల్యాప్టాప్ చాలా పెద్ద సైజ్ వచ్చేవి, ఇప్పుడు చాలా చిన్న సైజ్ వస్తున్నాయి. వాటిలో ర్యామ్, CPU అన్ని చాలా చిన్న ఉంటాయి. సో DDR4 ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ ద స్మాలర్ సైజ్ అండ్ ఫాస్ట్నెస్. సైజ్ కూడా దాంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. ఇవి టైప్స్ DDR2, DDR3 అండ్ DDR4 ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ర్యామ్. సో ర్యామ్ అనేది ఒక వాలటైల్ మెమరీ. మనం కంప్యూటర్లో ఏ వర్క్ చేసినా కూడా ఆ వర్క్ ప్రజెంట్ చేస్తున్న పని అంతా కూడా ఒక మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటాము. వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ డూ ఇన్ ఏ కంప్యూటింగ్ డివైస్, ఇట్ మే బి ఏ కంప్యూటర్ ఆర్ ఏ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఏ మొబైల్. If you do some work in the device, that will be stored in some memory. That memory is called as RAM. It is a temporary memory. Whenever you power off your device, that RAM will be erased. Whenever you do some task, the task will be done with the help of RAM only. It is very faster memory. Next one is ROM, read-only memory. Non-volatile. అంటే ఇది ఎరేజ్ అవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్ అంటే మన కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేసుకునే మెమరీ ఉంటుంది కదా, మనం మొబైల్ కొన్నప్పుడు ర్యామ్ ఎంత, స్టోరేజ్ ఎంత అంటాం. ఆ స్టోరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రోమ్ ఓన్లీ. హార్డ్ డిస్క్ సార్? హార్డ్ డిస్క్ 64 GB స్టోరేజ్ ఉంది నా మొబైల్లో. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రోమ్. నాన్ వాలటైల్ అంటే ఎరేజ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ మెమరీ. పవర్ ఆఫ్ చేసినా కూడా, సిస్టమ్ డివైస్ పవర్ ఆఫ్ చేసినా కూడా ఇది ఎరేజ్ అవ్వదు. దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి. PROM ఉంటుంది, ప్రోగ్రామబుల్ రోమ్. EPROM. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఈ ర్యామ్, రోమ్ ఇవన్నీ మనకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వచ్చినాయండి. ఇక్కడ ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఏంటంటే, మీరు వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అన్నప్పుడు మదర్ బోర్డు, CPU, మెమొరీ, పవర్ సప్లై, హార్డ్ డిస్క్. టైం ఉంటే అన్ని రాయండి, లేదా ఏమైనా 3-4 రాయండి. వాటి గురించి బ్రీఫ్గా రాయండి, ర్యామ్ గురించి, రోమ్ గురించి. నెక్స్ట్ క్యాషీ. ఈ క్యాషీ మెమరీ ఇందాక చెప్పింది, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్టర్. ఐ విల్ షో ద పిక్చర్ హియర్, విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. దిస్ ఈస్ CPUకి మెయిన్ మెమరీకి మధ్యలో ఉంటుంది. ప్రతిసారి మెయిన్ మెమరీ నుంచి మనము యాక్సెస్ చేయకుండా మధ్యలో క్యాషీలో స్టోర్ అవుతుంది. అది మనకి చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఇట్స్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ. ప్రతిసారి మనము కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేసింది, ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను, అది మెయిన్ మెమరీలో ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ మెమరీ నుంచి నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మెయిన్ మెమరీ నుంచి మళ్ళీ తీసుకురాకుండా క్యాష్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అంటే పని తక్కువ టైంలో ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయడం కోసం ఉపయోగించే మెమరీ క్యాష్ మెమరీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వాలటైల్ మెమరీ. పవర్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఆగిపోతుంది. Next component is power supply unit. You can see the picture in this. This is the power supply unit. So, ఈ power supply unit ఎందుకు? What is the purpose of power supply unit? To supply the power to the computer. Electric power ni to work all computer, to work all components of computer. Yeah, nice. Thank you. What is its important role also that మనం జనరల్గా పవర్ అంటే మనకు షాక్ కొడుతుంది. కానీ ఈ పవర్ సప్లై యూనిట్ ఏం అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని తీసుకొని అది ప్రాబ్లం లేకుండా కాంపోనెంట్స్కి అందిస్తుంది. మనం కంప్యూటర్కి CPU పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసేసి మనం దాంట్లో పని చేస్తున్నా మనకు షాక్ కొట్టదు. సో దాని గురించి ఇది కేర్ తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ SMPS కదా సార్? SMPS ఓన్లీ. AC to DC కన్వర్ట్ చేస్తుంది కదా, డిఫరెంట్ DC వోల్టేజెస్. ఎస్ దానికోసం. సో దీని ద్వారానే మనం కంప్యూటర్కి పవర్ సప్లై చేస్తాము. సో ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టు ప్రొవైడ్ స్టేబుల్ అండ్ రెగ్యులేటెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ పవర్. కంప్యూటర్లో ఉన్న అన్ని హార్డ్వేర్ డివైజెస్కి పవర్ సప్లై చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్. ఇది ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిందే. ఇట్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రోమ్. ఎక్కువ మెమరీ, ఎక్కువ కంటెంట్ స్టోర్ చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. యాక్చువల్గా మనకు టైం లేదు, నేను ఎక్స్ట్రా టైం కూడా క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఈ క్లాసెస్ కాకుండా మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. బట్ వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ ఐ
told, you just please go through them and you go through the textbook also. It's very nice. And it's only 40 marks paper. You will not get objective. Please, Thank you, sir. Nahum, please Thank you, sir. don't turn it. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Please go Thank through you. the notes and you today's Thank you, some sir. important topics Sir. are what are the basic components of computer and what are the various parts of CPU. They are very important. Please go through them and you go through the types of computers Please also. share the PPT in group na sir. Yeah, I'll share it. No problem. మీ బుక్ లో కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉందండి, మీరు దాని నుంచి కూడా అంటే వెళ్ళొచ్చు. కొంతమంది టెక్స్ట్ బుక్స్ లేవు సార్, దానికోసం అని పీపీటీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తే we will write షేర్ down చేస్తాను, the- గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. నేను టెక్స్ట్ బుక్ కూడా గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, సాఫ్ట్ కాపీ. ఓకే సార్. టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు స్టూడెంట్ లాగిన్ లో లాగిన్ అయితే మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, సాఫ్ట్ కాపీస్ అన్ని. అందులోనా సార్, ఆన్లైన్ లోనా సార్? మీరు మీ స్టూడెంట్ లాగిన్ ఉంటది కదా, అవును సార్. స్టూడెంట్ లాగిన్ లో లాగిన్ అయితే మీకు అన్ని సాఫ్ట్ కాపీస్ ఉంటాయి, ప్రతి బుక్ సాఫ్ట్ కాపీ ఉంటది, పీడిఎఫ్ ఉంటుంది, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మీకు క్లాసెస్ కి లాగిన్ లింక్స్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయండి. ఓకే సార్. మీ స్టూడెంట్ లాగిన్ లోకి లాగిన్ అయితే ఏ క్లాస్ కి ఏ లింక్, జూమ్ లింక్స్, ఐడీస్, పాస్వర్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి దాంట్లో.